Hello friends, in the video series நம்ம பார்க்க போகிறது SQL MCQ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கான்டெக்ஸ்டோட டே 6க்கான கொஸ்டின்ஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நம்ம சேனல் பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First question, which one of the following sorts row in SQL? Option A, sort by. Option B, align by. Option C, order by. Option D, group by. Second question, to sort the result of a query use. Option A, sort by. Option B, group by. Option C, order by. Option D, none of the above is correct. Next question, to define what column should be displayed in a SQL select statement. Option A, use from to name the source tables and list the columns to be shown after select. Option B, use using to name the source tables and list the columns to be shown after select. Option C, use select to name the source tables and list the columns to be shown after using. Option D, use using to name the source table and list the columns to be shown after where. Next question, SQL can be used to. Option A, create data structures only. Option B, query database only. Option C, modify database only. Option D, all of the above can be done by SQL. Video series are the last question. The SQL statement that queries or reads data from a table is dash. Option A, select. Option B, ready. Option C, query. Option D, none of the above is correct. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை வந்து கமெண்ட்டில் பின் பண்ணேன். ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு சொல்லுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை பை.